Pana āringa, hiko ia te petu, hiko ia te marama, kei te whai au, kei te ao marama e. Ngā mihi nui, let's go through that again. Tēnei au ko te uri o manu manu, ko te aitanga ātiki. He matakahi, he manuka, he kahika, I ahu mai, I te kohanga tapu tapu atea, I te kuro... apologies. Oh wait, let's go through that one more time. Tēnei au ko te uri o manu manu, ko te aitanga tiki. He matakahi, he manuka, he kahika, I ahu mai, I te kohanga tapu tapu atea, I te whare o te manuka, I te whare kura o manuka pua. Tēnei au te hoa atu nei, hokai awai, pana āringa, hiko ia te whetu, hiko ia te marama, kei te whai au, kei te ao marama e. Okay, whānau, we're going to rip this right up. Here we go. Tēnei au ko te uri o manu manu, ko te aitanga tiki. He matakahi, he manuka, he kahika, I ahu mai, I te kohanga tapu tapu atea, I te whare o te manuka, I te whare kura o manuka pua. Tēnei te hoatu nei, hokai awai, whana āringa, hiko ia te whetu, hiko ia te marama, kei te whai au, kei te ao marama e. Wickedly awesome, whana. I saw most of you saying your words. Cool. I'll hand it back over to you, Auntie. Amen. Ka pai whānei, and we're going to move right along to Tari Mai, kei konei koe darling. Kia ora te whānau. Ka pai. So yeah, we've pretty much learnt the whole thing now, so it's just revision, eh? Ka pai. O tēnā iruia, aue he aha te hau e wawara mai rā. Aue ko ngā hau e whā e wawara mai rā. Papaki kau ana ngatai, ngaru ngaru ana I wai te mata. Toi a mahuhu ki te rangi, ngau waka ki utaki a ki te ai au, ki a rongo ai I te kaupapa I hara mai ai koe. Taka taka heia, taka taka heia te whenua I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o ngā tīpātua, ki runga o tā maki. Here ngā waka, here ngā tangata e. Aue etu, pohiri ngā iwi o te motu pakia. Ai aha te rā. Haere mai aue. Haere mai aue tū noa. Ngā maunga kōrero te iwi kuangaro, tuku tuku I te rangi, tuku a ki te whenua, ki taka parawhau, e tū nei. E tū pohiri ngā iwi o te motu pakia. Ai aha te rā. Haere mai aue. Haere mai aue ki taku hui. Hei. One more? Yeah, one more. We'll just a little bit faster. O tēnā iruia. Aue he aha te hau e wawara mai rā. Aue ko ngā hau e whā e wawara mai rā. Wawaki kau ana ngā tai, ngaru ngaru ana I wai te mata.
tā. Toi a mahuhu ki te rangi, ngā waka ki uta kia ki te ai au. Kia rongo ai i te kaupapa i hara mai ai koe. Taka taka heia, te whenua i hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o ngā tīpātua, ki runga o tā maki. Here ngā waka, he ngā tangata e aue etu pahiri ngā iwi a te motu pakia. Ia hatera, haere mai aue, haere mai aue tu noa, ngā maunga kōrero, te iwi kua ngaro, tuku i te rangi, tuku aki te whenua ki taka parawhau, etu nei aue, etu pahiringa, iwi a te motu pakia, ia hatera, haere mai aue, haere mai aue ki taku hui, hei. Tēnā koutou. Awesome to see everybody here today, and another opportunity for us to keep sharpening up our haka, sharpening up our waiata and getting good word recognition. And so, yeah, the thing is, you don't have to get everything here, but it puts you on a head start, eh? When we get back to face, kapahaka, face-to-face wānanga. So, apart from the obvious whanaungatanga value, good to see all of our whānui here today. Must be Friday, eh? People out shopping, people doing other things. We're going to have a little waiata now. Here's our tupuna whaia, wai heke ao. Nā kwakapi te whenua I auri, mga nui ki tā maki, maranga. Maranga maira, he wahine, purotu, wai heke ao, rere hua, wai heke ao, mare kurae. Nau kwakapi. Nā kwakapi te whenua I auri, mga nui ki tā maki, maranga. He tau kupu nā mahanga, he manurere I te pō. He tau kupu nā mahanga, he manurere I te pō. Ko tutaki, ko wai heke awe. Iripiro e, ki te amai ana, tō atahua. Rā tai te rongo, ki aha mai warangi. Ko koe tēnā hei wahine mana, wai heke awe. Kaputa rā ko makaue, ko mauku koe ka e. Ko riunga tēnā, ko whiti ko rango. Ko te pōtiki, haki puta tō muri e. Maranga maira, he wahine, urotu, wai heke ao, rere hua, wai heke ao, mare kurae. Nau kwakapi te whenua I auri, mga nui ki tā maki, maranga. Nau kwakapi te whenua I auri, mga nui ki tā maki, maranga.
Marangahi! Beautiful. Lovely waiata bela tupuna whaia. I got a question. Who is Waihikeao's grandmother? Actually, who is Waihikeao's parents? Who are the parents? Hang on, I'm not getting anything in the chat. Come on. Have a think. Waihikeao's parents? Ka pai, Tūtaki. Yeah, Tūtaki is dad. And Tūtaki married who? Tūtaki ka pai kataraina. So Tūtaki married. Yeah, it's in the whakapapa. Yeah, there you go. Ka pai hoani. Kahurau. Yeah, so ka moia kahurau ia Tūtaki kāputa ko Waihikeao. Waihikeao, what does it mean? Waihikeao, have a think about it. We'll come back to that after our next kaupapa. What's our next kaupapa? Koe me ngā kōrero, eh? Okay. The moment you've all been waiting for. Some historical kōrero. Yeah, Hui is right. I was on another, it was the only 1 o'clock that I've had for the last 3 weeks, and I was really, really bummed out. I had to be in it though. It was work related and all that, but I've said to my boss, hey, don't give us a 1 o'clock meeting. It's not good. Anyway, today's Kahoots is related to some of this kōrero, but it's really important. Kia ora, Christy. Kia ora e te whanaunga. It's really good for us to, again, keep locking it down, keep tightening up this whakapapa and kōrero. So we go back to Hawaii. You're going to get a hell of a lot of kōrero from Muri Whenua down to Tāmaki Makaurau in the next month. So lap up the last of this Hawaii kōrero. So in Hawaii, we have Whaitiri, and Whaitiri, she's a man-eater, and she marries a fella called Kai Tangata. They end up having Hema, and Hema marries a lady by the name of Uru Tonga. No one's allowed to travel at the moment. They have a boy by the name of Tāwhaki. I'll talk to you later. And Tāwhaki marries I'll talk to you later. Piripiri. They have a child, Wahieroa. 10 years. Wahieroa marries Kura. They have Rata, and Rata marries Tonga Rautawhiri. They have Tū Whakararo marries Apakura, and they have a boy called Whakatau Pōtiki. Kapai? So that there's that upper echelon of whakapapa. Now, I would be happy that at the end of this COVID-19, we could be going down to level 3 next week, tino pai. I want to see everybody knowing that whakapapa from Whaitiri down to Whakatau Pōtiki and Rongomai. Great. Just a couple of little side stories here before we leave our little whakapapa. The first one is that we're looking at Whakatau. Now, Whakatau was born, it was a heavenly or a celestial birth that he had. What does that mean? It means that his mother, Apakura, she went down to the ocean and took off her maro, her skirt, her apron, and threw it into the ocean. And the maro actually went down into the water, and it was gathered in by a tohunga. And his name was Rongo Takawhiu. Can we all say Rongo Takawhiu? Rongo Takawhiu. Yeah, Rongo Takawhiu, ka pai warata. I can see your mouth moving. Kia ora, Soraya. Rongo Takawhiu. And so, Rongo Takawhiu gathers the apron that had been thrown into the water by Apakura. Now remember, Apakura is the wife of Tū Whakararo. He takes the apron and he molds it into a child. And that child would become Whakatau Pōtiki. So he takes Whakatau Pōtiki under his wing and starts to teach Whakatau Pōtiki all of these amazing abilities.
and he has a shape-forming, shape-shifting ability. One of his aria, or one of his shapes or forms that is quite prominent, is the punga were were. Ka pai? Now, a favourite pastime of whakatau pōtiki, now we're talking about the father, whakatau pōtiki, the father of Rogomai, captain of our waka. One of whakatau pōtiki's favourite pastimes as a child is to fly a kite. Yep, under the water. And so he's running along the seabed, running along, feet running along the seabed, kite string going up into the water, and the kite is above the water, flying in the air. And the kids on land and the people on land can look out and see the kite of whakatau above the water, flying above the water, but the string is going down beneath the water. So that there is whakatau pōtiki. He eventually grows up and becomes the ultimate warrior in Hawaii. But not only that, he's a tohunga and he's a builder of waka. And so you will find whakatau coming up in karakia within the tairawhiti. Within the horota karakia, whakatau comes up. Also within the tainui karakia. Tōia mai tainui ki te wai, tapatū ki te wai, mā wai e tō, mā koe e tō, mā whakatau e tō. And so whakatau, he is a preeminent ancestor within Hawaii, well known throughout all of the iwi. In fact, on top of Hikurangi Maunga down in Ruatoria there, if you've been down to the East Coast and you've been up there at Maunga, I'm lucky enough to have been up there a number of times, you will find that they've got a compass up there, marking out all the different points of the compass, north, west, east, south, and the tupuna that they have marking the north is whakatau pōtiki. Of all of the tupuna they could have picked, the people down on the East Coast recognise the mana and the kōrero of your tupuna, whakatau pōtiki. From whakatau pōtiki, you get rongomai. Rongomai had mawete, had tiki wharawhara had tiki wharawhara had te rerewa had the great manu. And manu marries tumu whenua's great daughter, her name being Maiaroa. And that's where you get the birth and the beginnings of all of our wonderful iwi, te roroa, Ngāti Whātua, and all these different hapu within. So we're going to leave that there for now. That there is that whakapapa. Again, tāwhaki, wahieroa, rata, tūwhakararo, whakatau pōtiki, rongomai, mahuhu ki te rangi. Beautiful. It's been a wonderful 3 weeks actually, focusing on these Hawaii whakapapa. I think we're going to bring them to an end because we are moving into that night time at our 7 o'clock karakia. We have history after the karakia, and we're moving very quickly now from our Aotearoa Nukuroa kōrero, from Muri Whenua down to Hokianga, down to Kaipara, and down to Tāmaki. You got to get on board to listen to it, eh? E tuama. Okay. I guess what's really cool though, tuama, is that Joe does a lovely recap at this session as well. So those videos are available on our Whaimaya page. They're all copied on our Te Kapahako Ngāti Whātua page as well. Both the karakia i te pō and these two, the recordings are also posted up there. So you can always go back and revisit e whaimā. So we're going to turn our time over to Taru Mai. Kei reira tonu koe, babe. Ka pai. My favourite. Kei a koe te wā, babe. Tēnā koe, uncle, i ngā kōrero, o te ahiahi nei. Kia ora te whānau. Let's get into it. E noho ana au i te hiwi hone pū i tā pora he u ngā tapu no te waka o whakatau. Ka pai? E noho ana au i te hiwi hone pū i tā pora he u ngā tapu no te waka o whakatau. Ko rongo mai ki te wai. Ko te rei whānau, ka pai.
E noho ana au I te hiwi o ne pū I tā pora pora he unga tapu no te waka o whakatau. Ko rongo mai ki te wai he a ki ngana. Ka pai, so that's different. Ko rongo mai ki te wai he a ki ngana ngā tai e. Ko rongo mai ki te wai he a ki ngana ngā tai e. Kai tauhara ngā rua I puta I te kōrero. Ko rongo mai ki te wai he a ki ngana ngā tai e. Kai tauhara ngā rua I puta I te kōrero. E noho ana au I te hiwi o ne pū I tā pora pora he unga tapu no te waka o whakatau. Ko rongo mai ki te wai he a ki ngana ngā tai e. Kai tauhara ngā rua I puta I te kōrero. Ka tahi anō te iwi kai rarawa e. Ka tahi anō te iwi kai rarawa e. Ka pai whānau, you'll start to feel it. I know that tā pora pora one there is a little bit tricky, but when you start to feel it, you know, there was no such thing as a beat. Really, it was he rongo e, it's a feeling. So once we, you know, get used to it, we'll be able to feel it. E noho ana au I te hiwi o ne pū I tā pora pora he unga tapu no te waka o whakatau. Ko rongo mai ki te wai he a ki ngana ngā tai e. Kai tauhara ngā rua I puta I te kōrero. Ka tahi anō te iwi kai rarawa e. Just really want to also encourage everyone to just open your mouths. E pai ai te puta o te rongo I ngā kupu. There's some parts there where you can actually bite your words and just get that pronunciation, enunciation, yeah, the vowels. So just really emphasize those vowels. So you'll hear it. I'll go over it one more and then yeah, maybe twice and then that's just. E noho ana au I te hiwi o ne pū I tā pora pora he unga tapu no te waka o whakatau. Ko rongo mai ki te wai he a ki ngana ngā tai e. Kai tauhara ngā rua I puta I te kōrero. Ka tahi anō te iwi kai rarawa e. So I'm just really, why do I encourage you all to just sound those vowels out is because you can get into a habit and then it doesn't sound, you know, clear as it can sound if we just get into that habit and then it becomes natural. One more, whānau. E noho ana au I te hiwi o ne pū I tā pora pora he unga tapu no te waka o whakatau. Ko rongo mai ki te wai he a ki ngana ngā tai e. Kai tauhara ngā rua I puta I te kōrero. Ka tahi anō te iwi kai rarawa he. Ngā mihi. Rawe, hei, e mihi nui ana ki a koe, kia koutou taru mai, mō koutou I whakaora mai, I whakakiko mai I tēnei waiata. Yeah, this waiata was written by myself and Te Kura Tai Aho. So I just want to do a very quick run through of the whakamārama. The first one. The first thing I want to say is that the last waiata pātere that I wrote, I got a bit of a hiding from my whanaungas over in Ngāti Rango and a bit of a kick in the backside from a couple of other of my whanaungas around the rohe.
And they were going, hey, where are we in this bloody kātua i te kei o tōku waka? And so we had to sit down and actually rewrite a pātere, which pretty much included all of our people, from the top to the bottom, from Mauganui. So yeah, that is pretty much one of the reasons why it was written. Okay, very quickly. Imagine yourself sitting at Tāporapora, the sandhills there, eh? So this is the context. E noho anau i te hiwi o Nepu i Tāporapora, that's where I sit, in the sandhills at Tāporapora. A heunga tapu no te waka o Whakatau, the sacred landing place of the waka of Whakatau Pōtiki. Oh, I wonder which waka that might be, eh? Yeah, Mahuru ki Tarangi. Ko rongo mai ki te waihea ki ngā ngātai. Rongo mai dies on the water. Rongo mai drowns in the water and is pummeled by the surf. So he's knocked around by the tides. And that's actually the name of a place up in Pauto there. Te Ākinga Rongomai, the pounding of Rongomai by the surf. When they found his body, he was ripped apart by the rocks, but also by the arara fish. Ka pai? So that's that part there. Kei tauhara ngā rua I puta I te kōrero. At Tauhara was where the kōrero came about. Ka tahi anō te iwi kai rarawa. That's where, if there's any te rarawa people in here, this is where your kōrero, this is where your name comes from. So it comes from that pā site down where the old urupā is at Pauto, at Tauhara Pā, beautiful. And the story is that Te Rarawa came down, before they were known as Te Rarawa, they came down to fight Ngāti Whātua because of a take. And while they were there, they couldn't find anyone at Tauhara. Everyone had left apart from an old lady looking after some two pāpaku that were ready to be buried. And they were so angry, the Te Rarawa war party, that they took these bodies and they ate them. They cooked them up and ate them, even though they're a little bit pedo, gave them a bit of wash in the water, then chucked them on a fire and ate them. And the old lady said, "Ka tahi te iwi kai rarawa." Well, I've never seen a people eat the sacred dead before. And that name stuck. Hey, te iwi kai rarawa, or te rarawa. Ka pai? I'll just go through the next one because I think we can whakamārama as we go. The next one goes, mātai ake ki tangaroa whakamanamana. I now look back to tangaroa whakamanamana, that hill by Pauto. E moi e hau I tō moi ngā whakarewa. And then we just say, hau moi warangi, because his head is buried up there. Yeah, I don't know what where the rest of him's buried, but his head is up there. E moi e hau I tō moi ngā whakarewa. Hau moi warangi, rest peacefully in the upraised, elevated bed that you live in, that you sleep in. Marama te ata, in the morning, ka marama te ata, when morning comes around, tu hake atura, opposite me, right directly opposite, is Waionui and Ngitu and Manunu Tahi and Te Kawau. So when you wake up in the morning on top of that beautiful little hill, Tangaroa Whakamanamana, you look across and you can see all of those incredible sights in Ngāti Whātua, Tūturu country. And we'll leave it there. And Warata, you can tell all our Ngāti Whātua, Tūturu people, they haven't been left out, so they don't have to ngau tuara their whanaunga. Kia ora. Ka wai. Kia ora, hoki mai rā ki tō tātou papa nui I konei. We're going to get ready now for the kahoots. The number is up there e hoa mā. On the chat, is it? Yeah. Ka pai. So, Whaimaya had a staff meeting, full staff meeting today. There was about 60 of us logged into the Zoom this morning, and Huia got 20 minutes notice to pull a kahoot together this morning. So today is my second round of having kahoots e hoa mā. Mō koutou he kaimahi hoki o Whaimaya, hoki mai rā. And yeah, let's get going. We've got around about 20 to go of us.
register today. I can just hear myself echoing downstairs. Haere, son. Yeah, so you guys don't get reverberating sound as well. Kia kaha tātou, rehi te mai, rehi te mai. E piri mai whānau. Goodbye, we'll give you guys maybe 30 more seconds and cut. Simata tātou. Oh, cool way of whātua tūturu. Kiki deja, kiki deja, kiki deja. I love heart. Po, 74. Who's reading? Goodbye, kia kaha tātou. Tūtai. Oh, that must be the way te I'm gonna miss it, mata. She has a password. Oh. Right. Come on, let's go get registered. Beautiful. Goodbye, Christy. goodbye. We'll wait for Kataraina. She's just come in, so I'll give you 30 seconds, babe. And let's go, let's go. Oh, guess what? Who you went and taught yourself how to do a few more things on Kahoot today, so let's see how we go. E wha mā, ko tīmata tō tātou kemu mo tēnei ahi, wiki tua whā, patapātai, namarima, ko whakatau pōtiki te kaupapa, pātai tuatahi, haha te rerenga, ka whai atu I tēnei. Oh. I'm hoping you heard that. So it ended on help it toa, help it toa. What is the next line, whānau? Ka pai te nuinga I tika, kotu te ihi, kotu te wana. Ka pai, e whama. I'm pretty tricky, eh? I felt pretty cool being able to do that. Right, else tree 3115, ko koe kai mui tēnei wā 74, ngā mihi pupi, kai reira koe tūpiriri, tuatoru, tēnā koe, smiley face. Smiley face, hey. Yeah. Tuawha, and po, tuarima. Ka pai, ka tahuri atu tātou ki te pātai tuarua o te rangi nei. Haha te hekenga tika. What is the correct descent from tāwhaki to whakatau pōtiki? Right. Tāwhaki rata to whakararo wahi e rua whakatau pōtiki. I played today and maybe I should shush so you can think, eh? Aye. Ko te pātai, ko te whakautu tika, ko tēnei. Nā tāwhaki ko wahi e roa, nā wahi e roa ko rata, nā rata ko tū whakararo, nā tū whakararo ko whakatau pōtiki. Tēnā tātou katoa. Alrighty, ko ai kei mui tēnei wā, ko tūpiriri with 2 R's, 3 R's. Right, Sami, H, Saraya, Te Rarawa. Gee, that's almost a brand new board. Ngā mihi nui, right. Pātai tua toru, ko wai ngā mātua o whakatau pōtiki ki te ao kiko nei. Who were whakatau pōtiki's parents here on it? Was it Rata and Tongaro Tawhiri? Was it Tū Whakararo and Apakura? Was it Tāwhaki and Hine Piripiri? Or was it Wahi e Rua and Kura? Ko wai, ngā mātua o whakatau pōtiki kiko nei. Kia ora, te nuinga I tika, somebody needs to mute. Right. Ko te nuinga I tika, ko ngā mātua o whakatau pōtiki, ko tū whakararo, rau ko apakura. Tēnā koutou. We should make a new song that has their wives in it. Radio, tūpiriri kei mua, H, tuarua, Saraya, tuatoru, else tree 3115, tuawha, and Mansion District. Kua hoki mai koe, I haven't seen you for a couple of days. Radio. Pātai tuawha mo te rangi nei pātotongia ngā kupu e rua e whai atu. What are the next 2 words? E whai mai, you actually have to type these. Taka. I should just. This is really difficult. Yeah, type in your answer. Type it in. Type, pātotongia. E rua kupu. Ka wai. Ko ngā whakauti, tikana takahuri, waka whakarere wāhine, koe rā te rerenga e whai atu. Ngā mihi nui, kia koutou I tika. Ka wai. All right, tūpiriri, H, smiley face, te rarawa, Smith,
kei te podium I tēnei wā, ka tahuri tātou ki te pātai tua rima, who nurtured whakatau beneath the moana. Nā wai a whakatau I poipoi I raro I te moana. Was it tangaroa? Was it hine moana? Was it tū whakararo? Or was it rongo takawhiu? E wama, this is the second time I've asked this question in these games, so I'm hoping. Got a relatively new group around here today. Te nuinga I tika. I don't think it was ever going to be tangaroa or hine moana. We know that tū whakararo was his daddy on Earthside, so rongo takawhiu. Luck that in, whānau. We should include him in the new way, too. That'd be cool. Tūpiriri, H, smiley face, te raroa, and Smith, kei te podium, ngā mihi nui. We're about halfway there, whānau. This is a true or false question or statement. He mana atua tō whakatau pōtiki. Whakatau pōtiki had superpowers. Is this true or is it false? Shall I give you a hint? I think it's pretty. You're trying to fly a kite under the water. Yeah, I know, right? Oh. Maybe for 10 seconds, but I wouldn't be able to elevate the kite. Right, it is a true story, whānau. Our whakatau pōtiki, he had superpowers. He was a superhero. That is right, whānau. Come on, right. Ia hua nuki te pōd, ko hoki mai a Sam ki te podium. The rest we're already there. E mihi ana. Rightio. Pātai tua whitu mo tēnei wā. How te tino tākaro a whakatau ki raro I te wai? What was whakatau's favourite thing to do beneath the water? Well, that was talked about anyway, you know. Was it whakarere mani tukituku? Was it to fly a kite? Was it whiua kōhatu to throw stones? Whakararu waka, would he get underneath the waka and whakararu I a rātou? Or tākaro tahi me ngā aihe? He may well have done that, but ko te whakautu I rapua mātou, whakarere manu tukutuku, tēnā koutou katoa. Maybe that was a kupu hau for some of us too. Manu tukutuku, kite. Tupiriri kei reira tonu, smiley face. This is Tupiriri's first game, by the way. E whama. Smiley face, te rarawa, Sam, and Hill. Ngā mihi nui kia koe. I'm thinking that's you, Christy. No mai ki te podium. Ha ha, te rārangi, ka whai atu. Is it ko riunga tēnā ko whiti korango? Is it ka putara? Is it? Yeah, right. Te nui ngō koutou I tika. Ko makau, ka putara, ko makau we, ko mauku, ko weka e. I'm hoping you can hear this audio. You guys can let me know if you can't. Aroha mai if you can't. Tibiriri, smiley face, te rarawa, H and mention district. Ngā mihi nui. Right. Pātai tua iwa mo tēnei rangi, haha te kaupapa o tēnei rerenga. What does the statement refer to? Ka whakahukia te taiaroa ki te whare tauwa. That night when Te could have talked about this, he went into quite a bit of a description about what whare tauwa was back in those days. I'm glad I wrote most of these in English too. Burning down the whare, successfully beating Te Atia Hapai, returning his dad's bones to his mum, or the last one? No. It was returning his father's bones to his mum. Kia ora. Tēnā koutou Beautiful. katoa. Taiaroa. Taiaroa, taiaroa, taiaroa. Tibiriri, smiley face, te rarawa, mention district, H, kei te podium I tēnei wā. Te last question, e whama, anei tētahi rerenga o te karakia o whakatau, no nā tēnei rarangi. Here is a line from Whakatau's karakia that he himself spoke. It wasn't added on after by his people. It wasn't spoken about him either. So, is it? He koutu whenua, ko tahi ana ke te toa tā maua I rongo waiki ko whakatau pōtiki, whiria he kautua tini tini, whiria he kautua mano mano, o he take whenua. Kia ora I te iwi, whiria he kahatua tini tini, whiria he kahatua mano mano, koira te whakautu e tikana. Ngā mihi nui. You will find these other words are in the karakia that we are have given a rangi to in our learning with manawa mai. Kia ora rā. Alrighty, and kei te podium, ko nuku etahi, engari he ori te tonu koutou. Ko koke whakamua. Type the answer to this one. I'm really hoping that you guys can hear this one. Type the next 4 words of the haka.
So it ended at kia tū tangatanga. What are the next 4 words? Patutungia, patutungia. I te riri e, I saw one fall off, but I think it was actually correct. Ngā mihi nui. You guys can let me know whether this video thing is working for us. Ka pai. And they've just gone around in circles, but kei reira tonu rate. Alrighty, and we're up to the final pātai o tēnei rā. There is more than one answer to this, and you guys pick what you will do. And that's what we will do. Next Friday, we will come to Toi Ahurei wearing a funny hat, with the most positive vibes, happy to connect with each other, or with an awesomely positive whakaaro to share. Which would you like to do? I'd like to wear All a of funny them. hat. I completely agree. So let's do that next Friday, eh, whānau? Toi Ahurei, let's wear a funny hat. Let's come with a positive vibe. Let's come happy to connect with one another. And let's have an awesome positive whakaaro to share in our chat when we first enter. Ngā mihi nui, who got that right? Everyone got that right. So I'm guessing that the podium hasn't moved, but ko wai te tuatoru, ko Mansion District, ka pai, ngā mihi nui, ko tipiriri te tua rua, and ko wai I tua, ko wai atu ko smiley face. Righty ho, we will have that. We will have the reveal now, whānau. Tuatoru mai, ko Mansion District, ko waia Mansion District. Ko bēnei, ngā mihi nui. Nā te Southside. Tuatoru mai, Nā ka te pai. Southside Mansion District. Mansion District, ka pai tūpiriri ko ia te tuarua, ngā mihi nui, ka pai. And smiley face, ko waia smiley face. Why? E tika ana pai, ngā mihi nui warata, ngā mihi nui, kia tātai katoa. I'll just get our words ready for our last way to the day while Joe tunes into you guys. Okay, ka pai. Well done, well done. There's a fun element to our cahoots, but for me, because I'm not a very fun person, and Hui is the fun machine in our whare. There's a deep understanding that I'm actually starting to pick up from everybody, that we're starting to connect to this Hawaii whakapapa. And so that's really great. People who don't know their origins, yeah, they're at risk of not being able to have their fuller identity intact. So yeah, very, very happy. And now, speaking of whakatau, we're going to go into whakatau's karakia. In just a moment. In just a moment. In just a moment, won't be. The karakia that we've been learning, that used for various occasions. One is opening whare, but essentially it's a narrative. It's a whakapiki mauri. It's to give a sense of pride. It's to encourage and embolden our people. So going to war, this karakia. Opening a whare, this karakia. Wanting to open a particular event or kaupapa, this karakia. Ka pai? Okay, let's go through. This will probably be where we leave this for a little while, and we'll just keep going over. Manawa mai tātou mai e tu te riri e tu te nguha e tu panini he tu parere tu pako kota i hea kota i raro i aku taha tu ki te rangi te whakarangona mai ai ki taku hau taua papa I runga te rangi
kararapa te uira mai, te rangi te whakarangona, te ati tupua, te ati tahito, te tupua horonuku, horo rangi horo a, utata ki nā te manuta, ki nā te po, ki raro tonga oi, tā ki nā ki hawa, ki rongo te po, rongo te ao, te ue ariri, te ue anguha, wai riri whakahu me tamaki tōna whenua papakura, te tangi whakamataku, kia ngaki a te mate o tū whakararo. Beautiful. Don't be afraid to take a breath. Now, if you're with another person, just alternate the breath. Have a listen. They can duck out. You hold on to the line. Then they duck out. Ka pai, share it around. Share the oxygen. Right, here we go. Let's pull it back a little bit. We'll pull back the tempo just a half a click. Manawa mai, tatau mai e tu, te riri e tu, te nguha e tu, tu panini hi tu, tu parere tu, tu pako, kota ko, kota ihe ako, i raro i aku taha kangaru e tu, ki te rangi te whakarangona mai a, ki taku hau taua, papa, te watitiri, runga te rangi kararapa te uira mai, te rangi te whakarangona, te ati tupua, te ati tahito, te tupua horo nuku, te tupua horo rangi, utata ki nā te manuta, ki nā te pō, ki raro tonga oi, tā ki nā ki Hawaii, ki rongo te pō, rongo te ao, te ue ariri, te ue anguha, te wai riri whakahu me tamaki tōna whenua papakura, te tangi whakamataku, kia ngaki a te mate o tū whakararo. Ka pai, let's leave that there. Just a final word from me before we close off today. I would love it if we had one whānau next week on Friday, Thursday, later in the week, who could give us a nice little run through a demo to I think encourage all of us here that are learning it. So keep pushing it along. Oh, that marikura koutou. Oh, I'm liking it. I'm loving that confidence there. So yeah, I would love it dearly if one of our whānau could run us through the first part of that karakia. I think that's all there is for today.